TV, keeping you in the know. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فارموا بنظر طاهر وجناني Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Our esteemed viewer here at Hill TV. It has been a while since we last had a live together, you and I, presenting an event or Jamaat event. It has been a while, and today we have been giving you several adverts regarding this event, that is the MUST book exhibition. MUST means the MUST is if I'm not forgetful, Mbarara University of Science and Technology. I'm sorry, I had forgotten that's the meaning. We are at a university of Mbarara, the Science University and Technology here, and we have been organizing such events, such book exhibition for almost 6 years now, and actually this is the 6th of its kind. The Ahmadiyya Muslims students of Mbarara University of Science and Technology organize such events, and on my left, as you can see, that's the aerial view of the entire university and the event in particular of what's happening. And we have a recap. Actually, we had to organize this yesterday, but we had heavy rains all over Mbarara and we couldn't do the broadcast. But despite that, our cameras all over did not fail to capture what was taking place, and we have a recap of each and everything that transpired yesterday. And today actually we have a recap of what happened in the morning, and I'll be inviting many people in the studios here to have a word with them and how they see the event so far. Omulabi wa Hill TV libadde banga dene nnyo actually nga tetulaba ku lives zifaananako nga zino, naye nga Hill TV wetuze tukusuubiza nti will keep you in the know inshallah. Ku mulundi guno tuli Mbarara nga tulinayo omukolo buyite book exhibition oba omwoleso nga tuli ku Mbarara University of Science and Technology wano mu kibuga wakati Mbarara City. Omukolo guno gubaako emyoleso nga omwoleso guno gwa bitabo byokka bya ddiini, si mwoleso gwa kintu kirala kyonna, guba mwoleso gwa ddiini. So nja kusaba eriiso lyo olikumire ku Hill TV. Gwe ataasobodde kubeera ng'omanya biki byabaddewo olunaku olw'eggulo, ekino kiri kuffe kubanga olw'enkuba eyabadde efudemba ennyo olunaku olw'eggulo tetwasobodde kubeera nga amayengo gaffe gakutuusaako ebifaananyi ebyo, naye ekyo tekyalobedde basasi baffe kubeera nga bafuna ebifaananyi ebyebyo byabadde bigenda mu maaso. Ne leero ku makya era enkuba ekedde kufudemba, naye era ebifaananyi tusobodde okubeera nga tubifuna, nga ku mukono gwange guno ogwa kkono bw'otunuulira screen eyo ekuli emabega eraga ekifaananyi ekya ego ndowooza ffenna tugimanyi, empungu eba n'eriiso liraba nnyo, so liraba buli wamu. So ego eye eyo oba ego view 360 view eba ekulaga ekifaananyi ekigenda mu maaso, si wano wokka we tuli wabula ne university yonna at large. Mu kaseera kano ngenda kubasaba munganye, allow me please introduce to you from my brother Ali Bagwemu eyabadde ku MUST wano olunaku olw'eggulo nga tuusaako biki ebyagenze mu maaso ku MUST mu kaseera ke kamu, era oluvannyuma nja kubatuusaako muganda wange Mufumba Salim, naye ayina bye capturinze ku makya, enteekateeka entambula ye yatuuseeko ne ku registration desk n'atubuulira abantu bameka abaakaregisteringa, bameka be basuubira okujja na biki ebigenda mu maaso. So mu mbeera eyo kantandike with my brother Ali Bagwemu Sahib atubuulire what transpired yesterday inshallah. Let him take us through of what happened yesterday. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Beloved viewers of Hill TV, Amir Basir. It's usually an honor having you on tuned in onto your mobile phones, onto your smart TVs, trying to follow everything that we try to put up for you guys so that you can be updated onto what's going on in Jamaat Ahmadiyya Uganda and everything as it occurs in our beloved motherland Uganda. Just as you see, I'm
all geared up with a number of gadgets. What we are doing right now is bring you the 360 coverage of the AMSA-MUST 2025 book exhibition in Mbarara. What's this book exhibition all about? It's an initiative which was started by the Ahmadiyya Muslim students in Mbarara University of Science and Technology. What do? They exhibit literature, Jamaat Ahmadiyya literature, with the aim of attracting their fellow students and introducing to them the message of Islam Ahmadiyya. So what happens? Just as you see in my background, what happens is that they've exhibited a number of literature, different Quran, books to do with the life of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, things to do with the ratings of the Promised Messiahas. So they invite their fellow students. Their students are invited. Then after being invited, they are registered. After registered, they take them through a number of literature, and in the due process of explaining to them what's literature all about, message of Islam Ahmadiyya is introduced. We have a number of scholars from different parts of the country. We have scholars from Mbarara, we have scholars from Kampala, we have scholars as far as Buyende in the eastern part of Uganda. They've all converged in this place with only one aim: to introduce and explain the message of Islam Ahmadiyya. It's been the event has started on quite a low tone because it rained earlier on in the morning, and it went up to around 2 p.m. in the afternoon. So the numbers have not yet been that so much, but amidst all those challenges, it has not stopped any of our volunteers from going on and doing the work that brought them to this place. So what you can see in the background are some of the discussions going on between a number of our scholars with the students. They keep on asking a number of questions. We have Christian students, we have Muslim students, but mainly Christian questions. Whenever they hear something to do with the death of Jesus alayhi salam and the second coming of Isa alayhi salam in the personage of Promised Messiahs alayhi salam, that means Ghulam Ahmad alayhi salam, that alone perturbs them. So a number of questions come up, and those questions are raised to our scholars, and it's these scholars that usually take the time and the honors to explain this. So what you see behind is not an argument, it's not a fight, it's not something of the sort, but our scholars are trying to explain and give reply to some of these queries raised by a number of students in this institute. Besides the exhibition, just as you see, we have the blood donation. The blood donation is where we encourage a number of students and our own volunteers to donate blood to serve humanity. So we not only introduce our literature to them, but we as well give back to the community by donating blood. This blood is taken to a number of hospitals around in the national ways across the country to help those who cannot, to help those who are in need of blood, because we have no factory that makes blood. So wherever you see our book exhibitions, it's followed by the blood donation drive, and that's what you're seeing in the background. What you need to look forward to is a 360 coverage of this entire event. We are going to give you the eagle's view of the place. You'll understand the location of the place. Not only that, we have studio discussions. So the discussion is where we're going to try to discuss and try to elaborate and explain onto the different literature that's being exhibited. You'll understand why it's important to have an exhibition in this place. These exhibitions do not only take place in only Mbarara University, but what happens that Ahmadi students in the different universities, we have Chambogo University, Makerere University, Kampala International University, Mbarara University, they form associations. These associations, what referred to as Ahmadiyya Muslim Student Associations, the different universities. So they take on the initiative to set up these exhibitions, and they invite scholars onto their respective universities so that they can exhibit and explain and try to take through our viewers, try to take through the Nani Ahmad message of Islam Ahmadiyya. So what you need to keep, what you need to understand and keep alert onto is the 360 coverage of this event. We promise you, right from here in Mbarara, we are going to bring to you each and everything in its pristine detail. You'll understand what's taking place. Even much as you're not on ground and you're not able to join us this time, but at least with the discussions, all these guys are on ground with only one aim and purpose: to bring you a coverage, a full 360 coverage of this event. And trust me, by the end of this coverage, by the end of this broadcast, you will understand why these exhibitions are very important. Please keep on, share, subscribe, and don't forget,
to invite your friends to as well keep on watching this broadcast, because we do these things for you guys. Keep updated. Hill TV, keeping you in the know. Brother Ali Bagwem, that's what transpired yesterday. Jazakallah sana jaza for working in that very hard condition. Ngabe mulabye embeere gulo etatusoboseza yabadde yankuba ti amayengo g'omuzungu ngabe mugamanyi waves zabadde tesobola kutambula bulungi nga kakuba katonya n'ebifaananyi era twabifunwa leero ebitambudde mu maaso okutuukira ddala akaseera kano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abla viewers, as you have seen the correspondence of what has been taking place on the Panany Shtufu ku bantu bameka akajja okwetaba mu exhibition yaffe bababulidde bakyala bameka n'abaami bameka abakajja okuba nga beetaba mu exhibition yaffe ey'omulundi guno ey'omulundi ogw'omukaaga era nga yakoze ku department ya registration ategeezezza nti asuubira olunaku olunabanga olusembayo oba olunaku olusembayo basuubira okuba bakaregistaringa abantu 150 ddala okubanga balaba message ya Masihi Maud oba message ya Jamaat Ahmadiyya waweetuuse era nga biki ebyenjawulo bye tugezaako kubanga tutegeeza abantu mu ku nsonga ekwatagana n'Obuyisiraamu. Wane mbadde njagala kutuusaako nate era department eya Humanity First nayo department kuzimu ezeetabye mu exhibition yaffe ey'omulundi guno. Eno yo ebeerawo buli lwe tubeera ne exhibition bo beewaayo okubanga nabo bajja okubanga beetaba mu exhibition yaffe eno okubanga nabo boolesa ebintu byabwe ebyenjawulo era nga kyenyinza okubaako nikyenkutegeeza ku Humanity First nti kino kitongole ekiri mu Jamaat Ahmadiyya Uganda era kiri wansi wa Jamaat Ahmadiyya mu nsi yonna wabula nga mu Jamaat Ahmadiyya Uganda kiri sponsored by the International Organization of Humanity First era nga nabo bazze okubanga babeerako n'ebintu ebyenjawulo bye exhibitinga naye ate nga sinaba kubanga nkutwalayo njagala mbeereko nebyenkutuusaako ebikwatagana ku bitabo ebyenjawulo bye twa exhibitinze era nga nja kusaba omu kuba volunteers abazze okubanga beetaba mu exhibition eno abeere nga atuyisaamu mu bitabo bye bayoleseza omulundi guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seka abalabi baffe aba Hill TV ndowooza bandyagadde okutegeera n'okubaako nikyebamanya ku bitabo ebyenjawulo bye mwayoleseza omulundi guno. Twagala otubuulire ebitabo ki bye muyina era nga bipublishingiddwa Jamaat Ahmadiyya Uganda oba biva bweru wa Jamaat Ahmadiyya Uganda. Neyanze mukadde wange. Ordinarily amannya nze Ramadan Kabagambe mbadde wano okuva jjo nga tutwala tunnyonnyola abantu baffe ababaze okutukyalirako ebimu ku bitabo bye tulina olunaku mu exhibition eno. Okusookera ddala ekitabo ekikulu kyetusooka nakyo kiba kya Quran ey'ekitiibwa. Quran ey'ekitiibwa okuwakanako ne baganda baffe abalala abasiraamu abalala bagamba nti Quran teyandibadde translatingibwa gy'obeera nti bo baba balina kye bakweka naye nedda ffe tugamba nedda Quran okwagala okutegeeza abantu kiki kyennyini Katonda ky'abaagaza bakole mu nsi balina okutegeera ate si bonna nti bategeera olulimi Oluwarabu. Akati seeka ndowooza kyogezaako kugamba nti waliyo abannaffe aba eddiini y'Ekisiraamu ab'enzikiriza endala nga bo Quran gye bakozesa gye bakkiririzaamu yo sinzivu nnyole ng'eyaffe Abahmadiyya oba ng'eyammwe Abahmadiyya. Sijja kugamba bwe ntyo kuba bwe balaba nga tutandise okutranslatinga era ne tutranslatingayo parts ezimu nga tetunaba kumaliriza era nabo baatandika era kati wenjogera nabo balina translations eziri published nabo bo nga bo so nga kitegeeza nti yadde baali beekwasa ku busubi bwamala nabo ne bukutuka era ne bagwayo kyentegeeza nti baamala okulaba ekituufu ne bategeera nti abantu balina okutegeera Mukama Katonda kyabaagaza era bakopera ku ffe era as usual Jamaat Ahmadiyya leads and others follow. So tubategeeza Quran ey'ekitiibwa ne tubagamba nti Quran ey'ekitiibwa tugitranslatinze mu nnimi ez'enjawulo ezisukka mu nkaaga ez'ensi yonna. Yes, kakati ng'ovuddeko ku Quran Sheikh muyinawo bitabo ki ebirala bye mwayoleseza ku mulundi guno?
Tuyina ekitabo ekya Yassarna al-Qur'an, ekyo kyekiyigiriza omuntu bw'asoma Qur'ani. Ife tukkiriza nti n'omuntu ne bw'abanga taba yefunye seeka abeera naye full time asobola okweyisa mu kitabo ekyo n'asoma Qur'ani. Tuyina n'ekitabo ekya Swala Truth ekya Khalifa owokuna. Tuyina the system of mushawarat. Ndowooza nandisabye nti okisitula okirage ku balabi baffe. Ndowooza ali mu kamera asobola okuba nga ali ku Hill TV asobola okuba nga kiraba. Kyentegeeza kino revelation, rationality, knowledge and truth. Ekyo nakyo kyogera shura ebeerawo ekya lwaki erina okubeerawo. Ebyo byonna osobola okubisanga mu kitabo kino. Tuyina Barahina Ahmadiyya. Barahina Ahmadiyya volume eyasookera ddala eyo ne volumes endala bazawandiikwa mu kiseera nga abasiraamu baali nga tebalina abadifendinga, ng'obusiraamu bwali busaanyeewo mu buyindi, nga abakristaayo bali bukaweefuwe wakukyusa buli musiraamu afuuke mukristaayo. Ate bakikola to the extent nti n'abali basheekha abakuukutivu bo bennyini bakyuka mu kifo kya sheekh n'afuuka padri oba n'afuuka father, nga kirega this is the true defender of Islam, era baatandika okumugoberera. Kino kye kitabo ekyakyusa trend eyali yakukyusa abasiraamu bafuuka abakristaayo, kata ate nekyusa abasiraamu ne baddayo mu busiraamu, ate n'abakristaayo bangi ne beegatta ku busiraamu. Kyekyo Barahina Ahmadiyya. Tulina n'ekirala tadhkiratu shahadatain. Tadhkira kino kirimu revelations, visions ne inspirations z'Amasihi Maud alayhi salatu wassalam, era kikunyonnyola ebiye to be fulfilled, naye nga tusuubira nabyo bijja kubeera nga bibeera fulfilled. Tuyina welcome to Ahmadiyyat, the true Islam. Oyagala kutegeera ku Islam Ahmadiyya, oyagala kutegeera Jamaat Ahmadiyya kyeki, this book should be able to tell you what Ahmadiyyat is. Ndowooza ekyo kyekiyinza okuba nga kikonvinsinga oyo yenna yandyagadde okuba nga ategeera ku Baisiraamu aba Ahmadiyya be baliwa. Exactly. Then tuyina na kino invitation to Ahmadiyya. Invitation to Ahmadiyya kirimu ezimu ku proofs eziraga nti Jamaat Ahmadiyya yentuufu ku Jamaat mubiri, naye nga netugamba kulluhum finnar nsanvu mu ssatu actually, naye tugamba nti kulluhum finnar illa millata wahida, okujja ku sekta emu. Ababaka bambuuza nti yeriwo eyo, n'abagamba maana alayhi wa ashabi, nti ekibiina kijja kuba nga kikola emirimu gyange emirimu gy'abasahaba bange. Tutegeera nti Jamaat Ahmadiyya yokka etambulira mu buufu bwa Nabi Muhammad sallam wamu ne basahaba be. Ebitabo tulina bingi nga bw'obiraba. Tulina introduction to the study of the Holy Quran, nga kino kitegeeza ebimu ku verities ne subtleties eza Quran ekitiibwa kyawandiikibwa Khalifa waffe owokubiri. Tuyina na kino ate nga nakyo kikulu nnyo, the life of Muhammad sallallahu alayhi wasallam, obulamu bw'omubaka waffe nabiyuna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Yazaalibwa atya, yazaalibwa ddi, kiki yakola nga akyali muto, yeeyisanga atya, yafa atya, yakola ki, yatwala atya obusiraamu, yatandika atya missoni ye y'obusiraamu, na byonna tubisanga mu kitabo kino. Tuyina n'ebintu ebyogerwako kalebule, enziro zonna eziteekebwa ku mubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye nga kino ekitabo obanga okisomye n'omutima omutuufu, waliwo munnaye asoma ekitabo nga ayagala kukwata nsobi, munnange ekibyo ebintu si bituufu, obanga osomye ekintu ng'oyagala kugyamu ensobi, yezo osobola ozifuna, kuba kati okufuna ensobi oli ayagala okufuna ensobi talema kugifuna, nti n'okulyako ayinza okugamba nti olidde bubi, ng'ekigendererwa ki kyakufuna nsobi mu buli mbeera. So omubaka bw'obanga oyagadde okutegeera obulamu bwe obutuufu, tandika mu kitabo kino Nabi Muhammad sallam, obulamu bwe ojja busanga muno. Yes, Sheikh tweyanziza nnyo olw'obubaka obwo, naye ate era omulabi yandyagedde okutegeera ebitabo bino mu bye-exhibitinga mubiteekawo buteesi bantu kujja kulabako oba mukkiriza n'abantu abo kubanga beefunirayo kopi okuba nga bagula ne bagenda ne beesomerako? Tukkiriza buli muntu ayina ku kasente akasaamusaamu asobola okugula copies zonna z'ayagadde n'agenda ne yeesomera. Tetuwa bitabo bino for free because tuli mu Mbarara University of Science and Technology. Course ojja kusanga buli semester ejja kubeera bukadde busatu n'okudda waggulu. Naye ffe tugambye nti Quran ekutegeeza ebigambo bya Mukama Katonda tugyetaaga mu mitwalo 4-5.
nsuubira akakasente kali minimal as compared to what somebody is going to pay as tuition for a semester. So netugamba nti oyo yenna aba ayagadde okufuna ekitabo kyonna ajje akifune, tetujja kumugaana oba mukristaayo oba muhindu oba muyudaaya oba talina ddiini naye nga ayagala kutegeera ebintu ebikwata ku busiraamu ajja agula ekitabo. Ffe tetwagala kubeera nga abasiraamu bannaffe abagamba nti Quran tesobola kukwatibwako omuntu atali musiraamu. Kakati Quran ekitabo kya nsi yonna, ate si buli muntu nti asobola okukitegeera. Kati gwe anakitegeera atya nga takisomye? So ffe tugamba nti omuntu muleke ajje agule ekitabo oba Quran oba kitabo nga kino Love of Muhammad agenda akisome akitegeere. Ffe tugamba nti buli omu yenna alina akasente akatonotono akasamusamu ng'ayagala okufuna enjigiriza ey'obusiraamu entuufu ajje afune ekitabo mu kasente akasamusamu. Jazakalla tweyanziza nnyo olw'obubaka obwo, nate era ngezaako okubalaga kiki kyennyini ekigenda mu maaso ku exhibition yaffe ey'omulundi ogw'omukaaga. Tuli mu lunaku lwakubiri era nga tubasuubiza okuba nga tubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso ku exhibition ey'omulundi guno. Era nga olaba emabega abantu bakyayongera okuba nga bajja okuba nga beetaba mu exhibition, era owa registration nga we yabategeezezza nti asuubira we lunakubenkereza olunaku olw'enkya abantu nga 5 basuubira okuba nga beetaba mu exhibition eno, era nsuubiza okuba nga mbatusaako bingi era ebigenda mu maaso. Nate era Sali Mufumba reporting for Hill TV. Much Mufumba for such a wonderful record of whatever you've covered for us. This very time, like I told you, tulina abasasi bangi. Mufumba Salim atuyambyeko, alibagwemu still alina bya capturing in the morning, and at this very moment I would like him to to give us a recap of what he covered in the morning. Ku left wano nabagambye eyo area of view eyakyo ekigenda mu maaso. Wano bajja Majlis mugira bayeri sankuli eyo ye Hill TV, keeping you in the know. Guno mukolo gutegekebwa Majlis Khuddamul Ahmadiyya through the Majlis Khuddamul Ahmadiyya students here in Mbarara at MUST, Mbarara University of Science and Technology. So kangende wa mukuru ali bagwemu mu kaseera kekamu, era tujja kuddamu tufune muganda waffe Mufumba Salim batubuulire biki ebigenda maaso. Nze mu kaseera kano nzikiriza nkwerekereza inshallah, but just keep your eye locked wano ku Hill TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beloved viewers of Hill TV, Sami wa Basir. Once again, we welcome you onto yet another edition of the AMSA-MUST book exhibition running down in Mbarara, University of Science and Technology. As I told you, this exhibition is very important, and it's a very great tool of tabligh to the Ahmadiyya Muslim students in Mbarara, and it has yielded a number of blessings and a number of fruits ever since the inception of this book exhibition in Mbarara. We've had a number of converts from within Mbarara University, including our current Sadr, Majlis Ahmadiyya, and actually the National Secretary and actually the National Secretary Finance of Jamaat Ahmadiyya Uganda as well is a product of the Mbarara MUST book exhibition. So it's a core and it's a major tool of tabligh, usually held by the Ahmadiyya Muslim Youth Association, and it means a lot not only to the Ahmadiyya Youth Organization but to the Jamaat as a whole. It's the second day. It started onto quite a lot on, just as I told you, because of rain. It rained up to around 8, but it has started once again. The sun is shining, the weather conditions are great, and we are optimistic by the end of the day we would have covered a number of things. What should you look out to onto this book exhibition? We are exhibiting a number of books. Just as I told you, we have Quran and its commentary, short commentary. Quran translated in a number of languages such as Luganda, English and Swahili, and other languages being exhibited in Mbarara. But not only that, we have also the Tafsir Sagir, short commentary of the Holy Quran. So, besides the short commentary, just as you can see in my background, we have Kitab Salah, we have Islam al-Quran, we have Life of the Prophet Muhammad, Life of the Promised Messiahas, Imam Mahdi,
Number of books is being exhibited, just as one of our colleagues will be taking you through. Brother Mfumba is down there, will be taking you through the different exhibitions. In addition to that, just as I told you, what usually happens is that when somebody comes, our camera guy will be showing you. You can rotate the camera so that you can show them what happens. Some of our brothers are on the waiting. They are waiting for these guests. Whenever somebody comes, what they do, they try to convince them along the way, and they welcome them onto the book exhibition. And then after convincing them and giving them an introduction of what's taking place down here, that guest is invited onto the book exhibition grounds where I am standing right now. And when that guest reaches, the first thing we do is to assign him to a certain scholar, a certain sheikh. We have a number of scholars from different parts of the country, just as I told you. We have scholars from Eastern Uganda, scholars all over the country. From the west, those who can speak Mbarara, the Lunyankore language, for those who can't understand English or Luganda. So we have a number of scholars, and they are placed all over the place. When a guest comes, what happens? A guest is brought legs, is handed over to a certain scholar, and that scholar again to the registration desk. Brother Salim will be taking you through all those departments. At the registration desk, that's where that scholar is registered. His name is taken, and the contact is kept for future review and future reach out. Even after the book exhibition, we take the honors, the responsibility to reach out to those scholars and to those colleagues of ours, the visitors, and we keep to accept your message. It's not a one-day thing. And the books we are exhibiting here, they're just a few of a multitude of literature we have in our stock. So we keep in touch with them, talk to them, and invite them on other events. So when a guest is registered, after a guest is registered, he is of course taken through the different literature, starting from the start. Throughout the entire literature, we try to explain what each and every book is all about, and we also explain the banners. Brother Salmi will be taking you through one by one, explain the banners. In the due process of explaining the banners and what the literature is all about, message of Islam Ahmadiyya is spotted out, is put out to these guests, and a number of questions. That's where the discussions start from. In case, after going through the literature, having an understanding of what Islam Ahmadiyya is all about, and somebody would wish to ask a few questions, what happens is that guest is taken to the discussion table. We have set up a table with a number of seats. They sit down with a number of books, and they start speaking and trying to elaborate, trying to enlighten the guest onto a number of topics, those areas of interest. We try to enlighten the guest, and we explain to them what exactly needs to be explained. A number of questions are being asked. A lot is going to be shown to you. You'll be seeing what's really happening, but that's usually what happens. After taking them to the discussion table, that's where the real work is done. The message of Islam Ahmadiyya is introduced to these guests on a wider scope. Those who pick interest usually stay, ask a number of questions. We've had guests who came yesterday, and even today, they are still flocking in one by one, asking a number of questions. So the AMSA-MUST book exhibition is a core, and it's indeed a tool of tabligh that needs to be amplified. So in Mbarara currently we have a number of students, and of course Brother Mfumba will be speaking to the president, Ahmadiyya Muslim Student Association, and he'll be telling us how many students and what they are doing, and how do they intend, how do they plan, what plans do they have in stock to keep this exhibition going in, year out. But as of now, that's the update I can bring to your notice, and keep tuned in, expect more. Just as I told you, we'll be giving you a 360 coverage of the entire event. We'll be giving you a recap of those things that you've missed. We'll try to take you through step by step, and by the end of this broadcast, trust me, you would have understood why it's important and why you had to be here for this noble cause of doing tabligh and explaining the message and introducing the message of Islam to a number of guests outside there. Keep Hill TV keeping you in the know. We humbly request you to subscribe, like, share, and try to invite more of our colleagues to join us onto this broadcast as we bring you the 6th annual book exhibition of Mbarara University of Science and Technology down here in Mbarara. Stay updated as I connect you to my brother Mfumba Salim, and the studio discussion will keep on running in and out, and from the studio to the ground, so that we try to bring you in and up to date, so that you get a view and an understanding of what's going on down here in Mbarara. COTV,
keeping you in the know. I remain Ali Ayub Bagwem for Hill TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beloved viewers who are watching Hill TV, as I informed you earlier on, we are still at AMSA-MUST, that's Mbarara University of Science and Technology, Ahmadiyya Muslim Students Association, and this is our 6th exhibition at this mighty university, Mbarara. As I informed you earlier on, we are still showing you a lot that is taking place at this exhibition. Eranga ngawe mulaba emabega wafe, a lot of people have convened in to see what exactly we have exhibited today, and you see we have received very many people who have tried to come in to see our kinds of literature that we have tried to exhibit today. As you see, Mabega wange exhibition tuina registration department eranga abantu bangi bajja okuregisteringa. We have different departments like humanity first, nabo bazze okuba nti babeerawo exhibition eno okugezaako kubanga tugezaako kutumbula omutindo gwa Jamaat Ahmadiyya wawe etuuse na biki byennyini byetambulirako okuba nti tupushinga message ya Jamaat Ahmadiyya na biki byennyini mulamwa guliwa okuba nti tuteekawo exhibition eno. Njagala okubeerako n'abantu ab'enjawulo be interviewing wano okutubaako ne kye batubuulirako ku kyo kigenda mu maaso, naye nga bwe tubalinda nsaba busabi gwe atulaba, you just keep watching live on, just keep tuned on Hill TV ojja kubanga olaba ebisingawo, kubanga wogezako kujja kalimi bingi byogenda kubanga oswa. Twafunyemu okutataganyizibwa kw'enkuba, naye ate ekyo tekyaganye bantu kubanga bajja okulaba biki byennyini bye twa exhibitings olwaleero, era ngayo mulaba abantu they are enjoying the environment. Twabaddewo n'okugaba omusaayi lwakuba nti olwaleero tufunyemu okutataganyizibwa okw'enkuba ngayo nabagambye abasawo babadde tebanaba kutuuka, naye era n'okugaba omusaayi nako weekuli, era we have big numbers of people abazze okuba nti bakola ki nga bagaba omusaayi. Njagala kubeerako n'obubaka bwenfuna okuva ku omu kwe yakoze ku registration, abeere ng'atubuulira bantu bameka be bagezaako kuba nga baregisteringa, era n'ekyo kinnyini kye besingirako okuba nti baregisteringa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullah. Amanya gaffe maama? Amanya bampita wava muno Sherry. Kakati ngammwe abakulembedde mu registration, twagala mutubuulire bantu bameka be mwaka registeringa, era biki byennyini bye musinziirako kuba nti mu registeringa abo abantu abazze mu exhibition eno. Okay, kati so far from okuva eggulo okutuuka leero tulinga mu bantu 30, then tetulina kyamaanyi nnyo kituconsideringa. Tumuggyako amannya ge ne tumubuuza gy'abeera n'atuwa feedback ne contact number, enamba ye y'essimu. In case senga tuba tulina ebirala tumukubirako ne tumugamba. Okay, ndowooza mufunye ekifaananyi kituufu ku bantu bameka abakagezaako okuba nti bajja mu exhibition eno, era nga maama waffe bw'atubuulidde be bakulembedde mu registration agezezaako okuba nga atusiigira ekifaananyi eky'abantu abakagezaako okuba nga bajja okuba nga bavisitinga exhibition yaffe. Wanene waliwo maama waffe omulala, mbadde njagala tubuulireko maama biki bino ebiri wano mu maaso go. Ndabanga pamphlets za kugaba oba muliwo just kuziteekawo for decoration? Pamphlets bazigabira omuntu yenna abazze okuba nti abeera mu exhibition eno oba okubeerako ne byalaba. Yenna abalabiseko nti atuuse wano nga bamuwa pamphlet, nabo batatuuseewo basobola omusanga n'abamuwa pamphlet, so that waba ng'ayitaayitamu asobola okuba batafunye budde buddana alisa asomamu pamphlet n'ategeera ki kyennyini ekibadde wano. Okay, ndowooza mugezaako okulaba biki kyennyini ekigenda mu maaso ku exhibition eno ey'olwaleero, ate nga masavu ku mulundi guno bingi ebibaddewo bye tutali nabyo ku exhibition ewedde, era gwe nkusaba busabe weekumire ku Hill TV, bingi bikyajja. Togezaako okuba ng'okyusa akalimi, kubanga wano we tuli we wali ekinyusi. Nkusaba busabe weekubire ku Hill TV. Sali Mufumba reporting for Hill TV.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blood viewers who are watching Hill TV natera kantwalo mukisa guno okubaniriza programu yaffe nga tubatuusaako exhibition yaffe y'omulundi ogw'omukaaga nga twabategezeza exhibition ya kumala nnaku 3 nambirira era lunaku lwokubiri mu exhibition yaffe tuli Mbarara University of Science and Technology nga omulundi guno abantu bajumbidde nnyo exhibition eno, and as I tell you our scholars are taking our visitors through the exhibition, reading various literature that we have exhibited today. And as of now, I want to have some brief information and interview with one of the scholars to see how they are trying to convince people to reach out to our exhibition today. Ono y'omu ku bammemba abali okugeza ku bantu basika abantu okujja balabe ku exhibition yaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Seka njagala owulire abalabi baffe kikya musinziirako ddala okuba nti abantu bajja okubeerako ne bye balaba mu exhibition yaffe. Kye tusinziirako ffe yenna atusala mu maaso gwe tudda naffe mu maaso era ne tumutegeeza obulungi obuli mu exhibition yaffe. Nga bw'omanyi nti nga bwe bali baana ba university sometimes beetya balinayo that inferiority complex nti omuntu bw'atunuulira ekifo nga bwe mukidecoratinzeemu bwe mukikozeemu biki afunamu kali akatyamuuko. So kati kye tukola tufuna pamphlets ne tujja ne tumunnyonnyola okuva eno kati naye afuna okugwa obuvumu obwo n'agamba waaye kangendewo okondabe kati ate agenda otutuuka wali abamu akugamba nti ngenda kubeerawo eddakiika 2 zokka ninayo lekita biki agenda otutuuka wali n'amaliriza nga ne lekita gye yakugambye emuyiseeko olw'okunyumirwa ebigenda mu maaso wali mu exhibition. So most of the time nti si kyangu omuyizi okuva eno n'agenda direct wali ku exhibition. So tubanoonyaayo mu halls zaabwe gye bakola theatre zaabwe gye bakolera ne tubaleeta wane eno mu exhibition abasinga ne babeerako kye bayiga. Kati omulabe ffe yandiyagadde okutegeera, are you only basing on the university students, because we see that exhibition is majorly inside the campus? Muli kusinzira kwa university student bokka oba n'abawabweru nabo muli gezaako kubanga bamuba inviting okujja okulaba exhibition yeno? Okusingira ddala emphasis yaffe eri ku university students and lecturers. Okutwaliramu n'abo abakozi abalala bakola mu university nabo tubatwaliramu biki ba drivers bafumbi bano bonna twala tugende ffe kasa tumusanga mu university okusingira ddala. Naye abeebweru tetubagaana kuba bangi nnyo abajja muno nga balina ebibaleese azze kulaba muyizi mukwano gwo bayizzemu dropping biki n'abo tubaleeteramu naye, but our main emphasis is for only the students and the lecturers in particular ne ba administrators abali mu institution ya university. So far okusinziira nga exhibition we yatandikidde mwe abagezaako kubanga mwe abasikiriza abantu bano okujja okubeerako nekye balaba aba okujja okulaba ebintu bye mu exhibitinze, namba ki gyoyinza okugamba nti abantu bazze oba temunaba kufunira ddala abantu bawera? Namba yo nnene, abantu bangi betufunye abazze naye nga abamu of course tubaregisteringa naye waliwo oli n'atya okuregisteringa tetumulemerako. Bw'agamba nti nedda saaga kuregisteringa linnya lyange tetumulemerako of course. Naye nga bangi namba gye twakafuna tunaatera okuyingira okusukka ndowooza mu bayizi around 500. So okusinziira ku kifutundu nga bwe kirimu nti tulina kulinda ku time okusingira ddala nga bamaze lectures mu biseera ebyenjawulo ne tulyoka tukola ki ne tulyoka tuba receivinga ne tubaleeta mu exhibition. Yes, amanya gaffe nsigadde ndi Hakim Rajab. Okay, kati omulabe waffe ndowooza okufunye ekifaananyi ekituufu ku kiki ennyini ekigenda mu maaso waneeno ku exhibition Mbarara University of Science and Technology. Mbategeezeza nti en exhibition ya mulundi gwa 6 bukyanga tutandika exhibition zino era nga tugenze tufuna ebibala bingi ebiva mu exhibition yeno, nga abamu ku bantu abatera okujja okulaba exhibition yaffe
mwe muva ababakiriza era ne bawaayo obweyamu ne basaininga bayat okuba nti basazeewo okuba nga begatta ku kibiina eky'abayisiraamu aba Ahmadiyya, era nabwe tutyo tujja kuba nga tukuyisaamu mu departments ez'enjawulo eziri ku exhibition eno eyatandise olunaku olw'ejjo. Nkusaba busabi wekumire ku Hill TV, tujja kuba nga tukutuusaako ebyenjawulo bingi bikyajja. Salim Mufumba reporting for Hill TV. Mulaba katu abalabi baffe abekumidde ku Hill TV twasazeewo kubanga tubatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Exhibition yaffe tuli Mbarara era nga olunaku lwakubiri bukyanga exhibition yaffe etandika, tusuubira okuba nga tugigalawo olunaku olw'enkya, era nga bwe nabategeezezza nabasuubiza okuba nga mbayisaamu mu departments ez'enjawulo eziri ku exhibition yaffe ya mulundi gwa 6. Nabayisiza mu registration department era registration yatugezezzaako okuba nga atusiigira ekifaananyi ku bantu bameka abakajja okuba nga betaba mu exhibition yaffe, era n'agezaako okuba nga atusiigira ekifaananyi nti bwe unaakomenkereza olunaku olw'enkya asuubira abantu nga 5 okuba nga bagenda okuba nga betaba mu exhibition yaffe eno ey'omulundi ogw'omukaaga. Era wano wendi ndi mabega wa Humanity First, era nga nabagambye nabo bagezesaako okuba nga bajja okwetaba mu exhibition. Wano wenyimiridde ndi n'omu ku managers oba abamu abakulira ku exhibition eya Humanity First. Sebo tolera ku bantu baffe salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange bampita Ali Bashir nga mpeereza kitongole kya Humanity First Uganda. Sebo omulabi waffe ali ku Hill TV ndowooza yandyagadde okumanya nga mwe aba HF mujja mutya okuba nga mwetaba mu exhibition eno. Webale nnyo muganda wange, nga Humanity First ekitongole kino bakiteekawo omwaka 1991. Kitongole kikadde nnyo, ate ekitongole kiri mu nsi yonna kati wetugera kati, naye Uganda kiyingirawo omwaka 2007 nga kijja wadde Uganda. Basically ekitongole kiddukirira abantu abali mu bwetaavu. Omuntu aleta idea y'okuteekerawo ekitongole kiddo omukulembeze wa Jamaat Ahmadiyya, omuweereza omukugude omukulu waabwe yali awo omukulembeze w'okuna Azara Taiti. Akiteekawo basically okubeera nti abantu baba nga bafuyeeyo obuzibu oba baguliddwa ekintu kyonna ekibaleetera kubeera nga bali helpless. Ekitongole kino yakiteekawo okubeera kiddukirira abantu abo. Ekitongole kino mu Uganda nga mbagamba kiyingirawo 2007, ate kiyingirawo ne programu zonna 8 kubeera nti ziyamba abantu, kuba kati tosobola gamba bugambi nti oli kuyamba abantu nga tolina mitendera gyoyambiramu abantu abo. Yes, kakati omulabe ffe yandyagadde okutegeera kigendererwa ki kyennyini kyemusinziira kuba kyemulina nga mwe aba HF kubanga nammwe mubeerako bye exhibitinga. Obuuziza ekibuuzo ekisooka ndowooza oyongereddeako kyokubiri. Oba otunuulidde ekitongole kya Humanity First osobola kwebuuza nti tuzze Mbarara waguddewo obuzibu. Naye gy'olyo domali tugezezaako gyo in most cases okuleetega awareness ku kitongole kyaffe. Baagi bali awo tebabayi ekitongole kyaffe kiwe kiri, engeri ki gye basobola okutuukirira. Ate buki ekisiigayo amaanyi kiri nti buli ekitongole kino okukiteekawo wala tulina enteekateeka z'abavubuka ze bataddewo za book exhibition. Okudukkirira abantu oba okuyamba abantu is part of faith. So oba ombuuziza nti lwaki tuli wano, twagalayo yoyo tunyonyole abantu nti wadde oli munaddiini oba oli mu ddiini, buli wabeerawo obwetaavu ng'omuntu alina obwetaavu yeetaaga, if you truly belong to a good real religion, olina okubeera ng'oyamba muntu. Kyekyo ekitongole Humanity First kye tuli kukola Buganda wange kyekyo. Yes, kakati era omulabi waffe ndowooza yandyagadde okumanya biki bye mulinawo nga mwe aba HF bye mwa exhibitinze ku mulundi guno. Ekitongole kya Humanity First nga kyenda okusooka kubuulira abawuliza baffe. Ekibuuzo kiri nti ebirimu gye tukola tulina programs 8 ezikatiga across mu nsi yonna, kuba Humanity First eri mu nsi 65 bwerezera ebirimu gyayo. Ate nga wenjogera saawa zino oba ogenze Ukraine, oba ogenze Palestine,
usually obuduuda bw'oda osanga Unite First. Unite First ekitongole ekyo ebikuba ebitongole wabaga waguddewo obuzibu ebitongole gavumenti ezisiga ezigulawo emiryango ne ziyingira zezisookayo the Red Cross goteseeko the UN ebitongole ebyamaanyi. Unite First efula atya sente zaayo kyekibuuzo. Ebintu byoli kulaba wano Unite First edabakyala zeetunda kubeera ati zirayiziga sente kubeera ati sente ezo tuba tuzifuje fe tugamba nti wano tuwadde katono obuti yena akuwaako akatono oko twongezaako n'akatono k'obuto sente ezo nezifuuka z'amaanyi neziyamba obuntu neziyamba mulekwa nezisimbira abantu amazzi amayonjo neziyamba balimi nezijukira abantu mu campusi nezijjanjaba abantu amaaso abalwadde. So ebyo biriwo kati saawa zino tulugezaako first of all nga embagambye okuleetinga awareness abantu bategeere ekitongole kyaffe. Worst cases bwe basobola gwawo n'obuzibu nga tomanyi anaasobola okuyamba n'oddukira HF. Ate n'ekirala tulugezaako kubeera nga tutunda buno zino items kubeera nga turaisinga sente zibeere nga ziyamba abantu mu ezo programs ez'embagambyeko 8 zetuddukirira abantu. Yes sir. Okay, tweyanziza nnyo muganda waffe ndowooza omulabi waffe agezako okutegeera kikyenyini ekigenda mu maaso ku exhibition yaffe era nga bano be ba HF. Akati muko ekibuzo kyange ekigenda okusembayo nga mmwe ba HF, what is your target audience mu kubanga exhibiting ebintu bino? Zesuubira target audience ya wano kuba kati buli omu ali kujja mu tent okulaba ku bitabu bonna bali kujja wano. Jabafuje mu bitabu awo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our beloved viewers who are watching Hill TV, as we earlier promised you to give you every proceedings that are taking place on our MUST exhibition for the Mbarara University of Science and Technology. Mu exhibition ya feberenge tuka ku nkomerero yayo naye ngawe twabasuubiza twagala tuba tuseeko ebintu ebyenjawulo. I mean the different scenarios that are taking place on our exhibition. Tulina departments ez'enjawulo eziri ku exhibition eno era twagala kubanga tubaziyisaamu tusobole kubanga tusiigira omulabi waffe ekifaananyi ekituufu ku kikyennyini ekigenda mu maaso ku exhibition yaffe ey'olwaleero. Twafunyeyo lajina era eyakoze ku registration department. Twagala atubuulire bantu bameka abakeetaba mu exhibition eno mpozi n'okututegeeza bami bameka era bakyala bameka abakwetaba mu exhibition yaffe ey'omulundi ogw'omukaaga. Wanaaba amaze otuwulira ku bantu bameka bakyala bameka bami bameka twagala tusigire ekifaananyi nga ye yakoze ku exhibition eno. Biki bya namba y'abantu bameka basuubira okubanga beetaba mu exhibition eno okutuukira ddala ku lunaku olunaasembayo olw'enkyanga exhibition etuuka okuggalwawo. Twagala atubuulire wababa nga abantu bazze ku exhibition baina ke babawaayo oba just bajja kuregisteringa ne bamala ne babayisaamu. Era bwekityo nno njagala kubanga mbubawa akazindala abeere nga atunnyonnyola biki kyennyini ekigenda mu maaso nga ye yakoze ku exhibition abeere nga annyonnyola omulabi waffe ebibuzo ebyo ebyenjawulo bye mbadde nga mbaluba. Muno Sherry wa alaikum salam wa rahmatullah. Amanya gange bampita wava muno Sherry. Ate leero nze nakoze ku by'okuwandiika abantu abajja. So fa tufunye abantu 15, abakyala bali 50, abasajja bali 10. So abantu bajja okuregisteringa eno table yaffe tumala bawandiika amannya ne batuwa namba zaabwe ez'essimu then ne tubawa n'ekyokunywa ne tubawa ne pamphlet ey'okulabiramu senga baba balina kye baagala okumanya. So eno exhibition yatandika ku Lwokusatu egenda kuggwa Lwakutaano. So those are 3 days. Ate tusuubira مجددا فرموا بنظر طاهر وجنان